নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড। আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাকা। আমরা আজও আবার ফিরে এসেছি একটি বিশেষ টক শোতে, যেখানে আপনাদের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন একজন ডক্টর, আর উনি গ্যাস্ট্রোনোলজিস্ট এবং হেপাটোলজিস্ট। আর ওনার সাথে আমরা পরিচয় করে দেবো, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি। গ্যাস্ট্রোনোলজিস্ট মানে কিন্তু প্রথমেই আমাদের যেটা মনে আসে যে গ্যাস, অ্যাসিডিটি আমাদের খুব কমন সমস্যাগুলো, খুব কমন প্রবলেম, সেগুলোর সাথে আমরা রোজকারের যে জীবন, হেলদি লাইফস্টাইল হয়তো বা আমরা বিলং করতে পারি না, হয়তো বা হেলদি ফুড আমরা নিতে পারি না, বিভিন্ন কারণে আমাদের গ্যাস অ্যাসিডিটির সবসময় একটা সমস্যা হয়ে থাকে। সেগুলো সামনাসামনি আমাদের করতে হয়, এগুলো নিয়েই আমাদের চলতে হয়। বিভিন্ন মেডিসিনের সাহায্য নিচ্ছি, ডক্টরের সাথে কথা বলছি, ঠিক আপনাদের জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের সাথে একজন ডক্টর রয়েছে যিনি গ্যাস্ট্রোনোলজিস্ট, আর ওনার সাথে আমরা কথা বলবো, কথা বলে নিচ্ছি ওনার সাথে। वेलकम टू आवर शो सर। আপনার नाम, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन फिर एक बार हमारे ऑडियंस के लिए। आई एम डॉक्टर आकाश जायसवाल एंड आई एम डीएम कंसल्टेंट हेपेटोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन ILS हॉस्पिटल। ओके, वेलकम टू आवर शो अगेन। तो मैं जो बोल रही थी ना कि अगर गैस्ट्रोनोलॉजी का कुछ बात आया तो हम लोग को ऐसा लगता है हाँ गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट है हमारे साथ, तो गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये हर वक्त एक ना कुछ करके हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज की डेट में गैस, एसिडिटी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि पेट का फूलना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। मैं उनमें से कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में बताता हूँ। लाइक राइट नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज इज डेली लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स। Most of the people usually they eat fast food, junk food, oily, spicy food, high fat diet. All these things is the main predisposing factors for the this type of symptoms. Like sometimes people, especially the young children, teenagers, usually prefer a diet outside and restaurants, oily, these type of foods. These mostly these type of food and dietary habits predispose the people for these type of symptoms. Beside this, the other common causes are like sometimes what happen that some patients are more sensitive, like their digestion system is weak, they can't tolerate normal food even. So what happens that sometimes the patient is diabetic, their digestion system is so sensitive they sometimes even not able to tolerate normal food. So what happens that even he is taking normal regular diet, still he is having similar type of symptoms like gases, distension, nausea, vomiting sensation, like acidity, or sometimes feels like there's regurgitation. These type of symptoms usually develop sometimes in diabetes, sometimes patients related to thyroid problems. So these are the common causes. So when a patient comes to us, first we need to rule out all these causes, and after that if none of these causes present, we need to treat the acidity related disorders. So these are the common things which need to deal when we treat the patients which present with these type of symptoms. ओके, तो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि होता है ऐसा पेन जो होता है और एब्डोमेन में जो पेन होता है, उसके कुछ कॉजेज क्या गैस और एसिडिटी से होता है क्या? हाँ, मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट आते हैं उनके पास यूजुअली जो पेन होता है वो मोस्टली एसिडिटी रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है गैस डिस्टेंशन की वजह से। गैस की वजह से, एक्सेसिव गैस की वजह से डिस्टेंशन होता है, पेट फूलता है, उसकी वजह से पेन होता है। ये बहुत कॉमनली देखे जाने वाले कॉजेज हैं जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी रिलेटेड डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट्स। सो इसमें भी मेन चीज़ जो होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही पहले देखना पड़ता है कि क्या ईटियोलॉजी है, क्यों इस टाइप का पेशेंट का सिम्टम हो रहा है, और उसके बाद उसको ट्रीट करना होता है। ओके, तो हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए मैं फिर एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं और এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে ডাক্তারবাবু কিন্তু সেটাই বলছে যে বিভিন্ন কারণেই আমাদের হেলদি লাইফস্টাইল নেই, হয়তো বা আমরা কোনো জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে ফেলছি, যেটা টিনেজার্সরা বেশি পরিমাণে তারা ফাস্ট ফুডের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, এর জন্য হয়তো ওদের মধ্যে একটা গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে। এছাড়া যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে ওদের মধ্যেও এই প্রবলেমটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে। তো जो ये गैस और एसिडिटी है, इससे तो हम रोजमर्रे के जिंदगी में इसके साथ हम लोग जूझ रहे हैं, कभी मेडिसिन ले रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद से भी कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो क्या ठीक है या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? It usually happens. Sometimes people usually feel some non-specific symptoms like gases, distension or acidity. They go to a local shop or a pharmacy and they just ask to get some medication. I preferably would say like we should not follow this type of practice, because certain medication need to be prescribed only by doctors, and
because sometimes what happens, the pharmacy, they usually advise certain medications, but they don't know what is actually the side effect of that medication. So every allopathic medication need to be taken only after proper advice by a physician or relevant doctor. And second thing, which is very specific related to gastro and hepato point of view, that a lot of people don't know that Ayurvedic and homeopathic medications also have a lot of side effects. Okay. Sometimes people have a lot of misconception ki if we are taking Ayurvedic or homeopathic medication, it doesn't cause any damage. But a lot of people right now, we are getting with this type of presentation like they had history of Ayurvedic and homeopathic medication since last 6 months, and right now they're present with the liver failure. This usually happens sometimes. So there should not be taken any over the counter medication. You should consult with your doctor, physician for each and every small complaint and should be treated accordingly. ओके तो अभी तो समर का सीजन चल रहा है, तो अभी बहुत सारे ऐसे केस शायद आपके पास आ रहा है कि जॉन्डिस हो रहा है घर के में। हम लोग जब भी ऐसे बाहर काम करते जाते हैं तो हम लोग पानी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कंसेप्ट होता है कि हाँ, पानी लेने से शायद हम लोग जॉन्डिस से दूर रह पाएंगे इस समर के सीजन में। तो जब जॉन्डिस का कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप कैसे डील करते हो? क्या जॉन्डिस, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ जाते हैं तो इसमें हम लोग जाते हैं कि जॉन्डिस बहुत तरह होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो उसके बारे में आप अगर हम लोगों को कुछ डिटेल में बोल पाएंगे तो। देखिए, jaundice is a very vague term. In layman terms, it's just like yellowish discoloration of eyes and with yellow urine, but it's a broad term. I would like to explain in simple terms. Like the most commonly we get the patients is develop jaundice because of infections in the liver. Okay. This is one of very common cause. Patient and even in infections, hepatitis E and hepatitis A is very common. Because what happens, sometimes we drink water from some unhygienic source. Sometimes we take meals from unhygienic source. So all these unhygienic food carry infectious source. So this develop infection and after the development of jaundice. So we get patients hepatitis E mostly in adults and hepatitis A in childhood, pediatric patients. So, but fortunately the best part of these infections that it usually recovers spontaneously without any complication. So this is the best part with hepatitis E, but usually it happens that it takes some time, around 2 to 3 months, to clear out the infection and to develop a normal status. But there is one more thing which need to be worried, that infection of liver by hepatitis B and C, these are more dangerous because it carries infection for the lifelong until treated otherwise. Hepatitis B or and hepatitis C, yeah. Okay. So it carries infection for the lifelong until unless treated, and it carries risk of liver cirrhosis and liver cancer. So these needed to be dealt with more seriously. Okay. তো আমরা এতক্ষণ কথা বলে যেটা বুঝলাম যে আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমরা তো জল খাচ্ছি, জন্ডিস থেকে হয়তো বা দূরে থাকবো, কিন্তু আমাদের ডক্টর যেভাবে বললো যে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে আমরা যে জলটা খাচ্ছি সেটা হয়তো অনেকটাই আনহাইজিনিক, হয়তো কারোর বাড়ি থেকেই জল নিয়ে খাচ্ছি, হয়তো ওই বাড়িতে জলটাকে ওইভাবে ফিল্টার করা হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণেই কিন্তু সেই জন্ডিস আমাদের লিভারে আক্রমণ করে, এবং যখন সেটা হেপাটাইটিস বি এবং সি হয় সেটা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস হয়ে ওঠে যদি সেটা ট্রিট না করা হয়। কিন্তু যদি আপনারা ঠিক সময়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনাদের প্রবলেমগুলো বলতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ডাক্তাররা রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আমাদের সেই সমস্যা থেকে বের করে आनबे। तो मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ, जो हेपेटाइटिस बी सी है और जॉन्डिस, उसका सिम्टम क्या है? हम लोग कैसे समझेंगे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है? जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, द बेस्ट पार्ट एंड बहुत मोस्ट फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ हेपेटाइटिस ए is that it usually acquires by food or waterborne, but hepatitis B and C is totally different mode of infections. These infections B and C is usually acquired by some different modes like blood transfusion. If someone is having infection and we receive the blood transfusion from that person, we will be infected. Second thing is, someone is very more prone for these infections, like someone with having multiple sexual partners. So these candidates can acquire infection by sexual route from these candidates. Next most common mode which is usually seen, like some patient is having infection and suppose a pregnant lady, so it can carry and transmit the infection to her baby.
So this is also one common mode. These are the common modes, but beside this there are also some modes which usually we see in teenagers, like someone is some people like they are carrying tattoo or very fond of these things, tattooing and all. Though these are also one common mode of infection from it, the places where people usually do frequently tattooing and all. So these can be also a mode of infection. Now what about the presentation or symptoms or features of these infection? First of all, the major drawback and major problem with these infections is that it usually remain asymptomatic for a long phase. Means once we acquire infection, most of the cases remain asymptomatic for at least 10 years, sometimes 20 years. We don't get any complaint. So we can't get and detect until unless we have the history of these predisposing or risk factors, then only can get screening for these things. Otherwise, the patient presents to us, usually sometimes presents with when the patient developed the cirrhosis or liver cancer, or sometimes patient present with chronic hepatitis, means jaundice which is prolonged phase, not recovering. These patients, this is the common presentation which patient usually comes to us. ओके सो व्हाट आर द मतलब जो है ना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो पेशेंट है वो डेंजरस है, हेपेटाइटिस बी और सी, तो कुछ क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उनके लिए? ट्रीटमेंट है मतलब वो लोग रिकवर तो कर पाएंगे ना ये हेपेटाइटिस बी और सी से? It depends largely on the base when the patient comes to us. If the patient comes to us in very advanced stage, when already cirrhosis has been developed, it's very difficult to treat that patient, and even in that phase we have treated the infection. Cirrhosis is very less chances to recover, because if the disease in advanced state, it have been reached up to level of cirrhosis, then it is only very few candidates which can recover or reversal of the cirrhosis. Very few. Most of the cases ultimately land up with the cirrhosis, and ultimately which progress it never stops, and we can't treat. The only thing which left in those cases, that we need to liver transplant. That is the only treatment. So it's always better for hepatitis B, C that we should screen the normal candidates who are having these type of risk factors, like a candidate who like thalassemia or sickle cell anemia, like of patients who are receiving frequent blood transfusion, or someone who is having involved in some multiple sexual partners or relevant activity. So need to be aware for these things, and need to be aware for that they can acquire these type of infections and need to be screened for these tests. Beside these, all I told, like what are the other risk factors which are present, like those patients having dialysis, those patients are having tattooing on all risk factors, and if there are any family history of similar things, suppose mother is having infection or any family member is having some type of infection, so those patients need to be screened for the hepatitis B or C. And if we catch the infection in early phase without development of any cirrhosis or any progression of disease, in that case if we treat the patient accordingly, patient can have a normal healthy life. Okay. And the difference between hepatitis B and hepatitis C? As such, there is no any significant difference in layman term. There are some basic difference, like hepatitis B can develop cancer without cirrhosis. There are things, and the second thing is like hepatitis B need to be treated for long term. If we get the infection, need to be treatment for at least 8 to 10 years. That is the minimum duration which we require to treat the patient with hepatitis B. Sometimes few patients require the whole lifelong treatment for hepatitis B. But hepatitis C, right now we are in the phase that hepatitis C, the new drugs are available which can we treat the patient for in approximately 6-month treatment. Okay. We can get approximately cure phase for hepatitis C right now, but hepatitis B we can't cure that infection. We just suppress the infection, but we can't guarantee like we are cured the patient. But in hepatitis C we can say like patient is approximately curable state. ओके तो हम लोग लिवर के बारे में बात कर रहे हैं, जॉन्डिस लिवर में ही होता है, तो कभी कभी हम लोग ऐसे सुनते हैं, या ये शायद बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लिवर, तो उस रिलेटेड अगर आप कुछ डिटेल में बोलेंगे तो हम लोग जो ऐसे अंधेरे में हैं तो उससे हम लोग कुछ. Fatty liver patient usually come to us with two types. One is like if patient is having sometimes patient present with non-specific symptoms, like patient is having acidity, mild non-specific pain, abdomen, and when we get an ultrasound we see like it is a fatty liver in liver. One thing is that, or sometimes
patient usually undergoes ultrasound for some other reason, like so patient is having surgery or prior to surgery having ultrasound for some other reason, and we just incidentally notice that there is a fatty liver. So now the thing is ki which patient need to be treated. It's not like that every patient need to be treated. Okay. First of all, those patients having some non-specific symptoms, that patient need to be dealt with the symptomatic treatment. Second thing, if those patients who don't have any treatment, the treatment depends largely on the basis of the grade of fatty liver. If it is in early phase, just lifestyle and behavior changes, and with exercise and low fat diet and all the risk factor need to be cleared, and then it can be recovered or spontaneously over the period of time. But if it is in advanced phase, then it need to be dealt with more aggressive manner. Then we have to be taken certain measures beside exercise and dietary modification. We need to be deal with certain medications. So as such, if the patient deals and the patient takes these measures very seriously, it spontaneously usually recovers over the period of next 2 to 3 years. Okay, and what are the causes of for this? Most common cause is dietary habits. Second is sedentary lifestyle. Those patients having usually sedentary lifestyle usually sits, they doesn't do any exercise or not a very active lifestyle, life job, mostly sitting pattern. So these are more prone for fatty liver. Second, the dietary habits, taking a long term heavy diet or a fatty diet, or as I told you, for the similar gaseous problems ke liye, like fast food, junk food, all these are foods are more prone for development of fatty liver. Besides this, one is very important factor, which is one of the most important cause of fatty liver, is alcohol. Those are having alcohol for long term, it usually at least after continuous consumption of alcohol for 5 years, it usually develops at around 90% of patients develop fatty liver. And if not at that time, if the alcohol consumption is not stopped over the period of next 5 years, at least 10 to 20% develop liver cirrhosis. So we can say that if we don't stop the fatty liver, it is going to land up in the cirrhosis. That's why it is very important to understand the importance of fatty liver and need to be dealt accordingly. तो जो फैटी लिवर होता है वो अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है तो वो लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो आपको मैं अभी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ प्रिकॉशन बोल दीजिए. आप बोले हैं, फिर भी हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ प्रिकॉशन बोल दीजिए कि वो कैसे अपने आप के तरह कैसे ख्याल रखें, फास्ट फूड से कैसे दूर रहे. एंड ऑफ कोर्स आपको बोलना है तो डिटेल अगर आप बोल दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की. यू नीड टू बी maintain and measure two things. First of all, like your lifestyle should be healthy in the way, like if your work is sedentary, if you are working in office, you are working in any hospital, or you are working in any ambience where the most of the hours you are sitting, like most of the times if you are seated in front of computer or whatever the work you are doing, so most of the times if you are seated, it will make some harm for your liver in the way, like most of the time you are seated, then there is no any consumption of your energy or receiving daily. So if you are having such type of lifestyle, you need to be maintain a limited at least half an hour to 1 hour daily exercise. And if you are not able to maintain exercise, just brisk walking is also enough. So this is the first thing, the exercise pattern. Second thing which is important, your dietary habits. Dietary habits should be very healthy. You need to be taken your meal in the way that it should be at least moderate, not high, but at least moderate should be in the way you are not taking more than daily requirement of your fat. If you are taking the diet which is containing heavy fat containing diet, then it can again excessive deposition of fat in the liver, which can cause fatty liver. The third and most common cause is of fatty liver is alcohol. So alcohol consumption in any amount is deleterious for the, very dangerous for the liver. So need to be stopped, and as such there is no any definite criteria that this lower or small amount will be beneficial or it will not damage the liver. Any amount of alcohol consumption would be dangerous for the liver. So need to be stopped and should not be taken by anyone. Beside this, sometimes there are certain other diseases which can also causes fatty liver, like diabetes. Diabetes patients, thyroid patients, particularly hypothyroidism, these are the few diseases which can also cause the deposition of fat in the liver.
So on these cases, the primary treatment which is more important is the treat the etiology, like the diabetes and hypothyroidism, which first need to be treated, and second method need to be taken for fatty liver. So these things are very important, because sometimes we don't know exactly what is the cause for fatty liver. So in these cases, first we need to screen all the etiologies, or what are the reasons for developing fatty liver, and after that we have to treat the fatty liver, because if we don't treat the etiology, we can't cure the fatty liver. তাহলে এই কথাটা আমরা আবারও বলছি যে আমাদের ডক্টর যেটা বললেন যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে, ফাস্টফুড থেকে দূরে থাকতে হবে, সারা দিন বসে যদি কাজ করেন তাহলেও কিন্তু বিভিন্ন লিভারের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তার জন্য দরকার একটু এক্সারসাইজ বা একটু ওয়াকিং, কিছু তো একটা এক্সারসাইজ করতেই হবে। তার থেকে হয়তো বা আমরা এই ফ্যাটি লিভারের এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবো। তার সাথে যারাই অ্যালকোহল নিচ্ছেন বা পরিবারের যারা অ্যালকোহল নিচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই বলবেন যে অ্যালকোহল থেকে যেন দূর থাকে, তাহলেই হয়তো লিভারকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলা যাবে বা লিভারকে সুস্থ রাখা যাবে। তার সাথে আমি আবারও কথা বলবো আমাদের डॉक्टरेর साथ। सो मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ। हम लोग जब भी बात करते हैं गैस एसिडिटी, उसके साथ हम लोग एक बात करते हैं कि वॉमिटिंग जो एक प्रॉब्लम है ना, तो कभी होता है कि ऐसे वॉमिटिंग हो रहा है और कभी होता है कि ब्लड वॉमिट हो रहा है या ब्लड स्टूल जा रहा है, तो इसका क्या सिम्टम है, मतलब ये कैसे होता है? Okay. The blood vomiting is one of the common causes, which one of the common presentation in the gastro clinic. Okay. And the most common causes of this blood vomiting or black colored stool or blood in stool, usually the most common causes are like, one is cirrhosis. Cirrhosis patient usually develop this type of symptom. Second, if the patient is having ulcer in abdomen, there is a peptic ulcer or duodenal ulcer, so these ulcers in abdomen, they usually rupture sometime, or because of cirrhosis there is development of varix, there is a vessels or there is a leaky vessels in the abdomen that usually sometimes bleed, and these blood usually comes out in vomiting or in stool. So these are most commonly in cirrhosis, and second is peptic ulcer. They usually develop this type of symptoms. So it's just a symptom. We need to treat the disease with symptom. So there are certain things like if a patient comes to us with blood vomiting, we need to be treat like if the blood vomiting is there, patient will develop shock or hemoglobin will fall. So first we have to stabilize the patient. Like first of all, if excessive vomiting is there, so need to be first monitor the hemoglobin. If excessive volume loss is there, then we have to give blood transfusion, and after that we go for endoscopy and look for the source, and whatever the source we will then accordingly for the what is the reason, then we will treat in that way. ओके, तो मुझे एक बात जानना है कि ILS में एंडोस्कोपी का होता है ना, एंडोस्कोपी है, तो कौन ऐसा पेशेंट है जिसको एंडोस्कोपी जरूरत होता है? क्या गैस होने से ही एंडोस्कोपी जरूरत होता है, या फिर कुछ ज्यादा हो जाने के बाद आप लोग एंडोस्कोपी प्रिस्क्राइब करते हैं? Not every gas or acidity patient require treatment. There are few groups which are more risk factor, where we need to look for other things, like a patient who is complaining of hyperacidity or sometimes just gaseous distension, but sometimes a doctor feels like there may be an evidence of ulcer. If there is ulcer, we need to look for that thing and we need to treat. But because if we ignore that thing, someday that ulcer can rupture and then again will present with the blood vomiting, so that to be screened. Second thing, sometimes a old patient who present with similar symptoms first time, so in that cases we need to go for endoscopy to look for any major problem. Like sometimes a patient who having stomach cancer, who initially present with some mild symptoms, like it's just feeling of nausea, vomiting sensation, or just acidities. In the initial phase sometimes patient can present with such non-specific symptoms, so we can't ignore it in the way like it is just a gaseous or acidity like problem. We can't ignore that it's just these symptoms, because these are the initial presenting symptom. In that time we detect that cancer part, we can treat it more good way, because in advanced phase that will be difficult to treat. ओके, कोलोनोस्कोपी भी अवेलेबल है ना ILS में? हाँ, तो वही बात मैं फिर से हमारे ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ कि এন্ডোস্কোপি এবং কোলোনোস্কোপি দুটোই কিন্তু আগরতলায় ILS হসপিটালে অ্যাভেলেবেল, এবং যদি ডক্টর আপনাদের প্রেসক্রাইব করে তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই এই পরিষেবা পেয়ে যাবেন ILS हॉस्पिटल। तो मैं ILS के बारे में बात कर रही हूँ, तो और एक बात जानना चाहती हूँ कि
What are the treatment facilities available in ILS on gastroenterology जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में? जी, the facilities are available in our ILS hospital and our gastrohepato part. One is endoscopy, second is colonoscopy, and all interventions which are related with endo and colonoscopy. Like we are doing biopsies for anything which is related or relevant procedure. Like sometimes a patient comes blood vomiting, and if there is any ulcer which are bleeding, so we need to be clip for that thing. That's a clip which usually apply at the site of bleeding, and which leads to stoppage of bleeding. Sometimes there is a varix, means a bleeding vessel in esophagus, means food tube where the food enters and passes. So from that part, if there is a bleeding vessel, sometimes we bend that bleeding part, so that also measure to stop the bleeding. Second, sometimes the bleeding doesn't stop. In that case, we have to put a glue. Glue is just like a gum which need to be put at that bleeding vessel, and it works like a Fevicol, and it just block whole the area of bleeding. Beside this, we are doing polypectomy. Like if there is a polyp or sometimes a mass is there, which may or may not be a cancer, so but we need to be remove that thing. So we do it by endoscopy or colonoscopy. That is called polypectomy. Okay. So beside this, everything related to abdomen, endoscopy or colonoscopy related or interventions we are doing in ILS hospital. Okay. থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আর আমি আরেকটা কথা নিশ্চয়ই বলবো যে আজকে নিশ্চয়ই আমাদের ডক্টরের সাথে কথা বলে আপনারা নিজেদের অনেক প্রবলেম কিছু কিছু হলেও সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন। আর যদি আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয়নি বলে মনে হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই ILS এ যাবেন। সেখানে আপনারা আজকে আমাদের সাথে যেই ডক্টর ছিলেন ওনাকেও পাবেন, এবং পাবেন সেই ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য ডাক্তারদেরও না। তাহলে আপনাদের সমস্যাগুলি আপনারা নিশ্চয়ই তুলে ধরবেন আগরতলা ILS হসপিটালে। আর আশা করি আপনারা একটি সুস্থ জীবন আপনারা বাঁচতে পারবেন। আর এই জন্যই কিন্তু আমরা এইভাবে ডাক্তারদের সাথে কথা বলি, যেন আপনাদের সাহায্য করতে পারি। আর নিউজ ভ্যানগার্ড সবসময় আপনাদের সাথে আছে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। অ্যাক্সিডেন্ট